So today in this lecture, we will discuss about one of the very important constructs and most frequently used construct in Python programming. Not only in Python programming, in many of the programming language also, this particular concept is really important. Okay, operators and its precedence. So operator is just a symbol. Okay, the symbol has a very special meaning. Whenever an interpreter encounters this particular symbol, which is operator, it understands that particular some kind of operation, some kind of computation has to be carried out. But what kind of operation has to be carried out, that is purely depends upon that particular symbol, which is operator. The values the operator takes and performs computation, we call it as operands. Okay, so 4, 5, all these are operands. Okay, so symbols like plus here, so that is an operator. Often an expression is composed of what? Operands and operator. The last lecture we have seen about expression, right? What is meant by expression, right? Kausalya, can you tell me what is expression? What is expression? What it contains? Anu, can you tell? Variable value. One more important thing. Exactly. A combination of value, variable, and operator. So these three things forms an expression. Sit down, both of you. Okay. There are different types of operators supported by Python. So one is arithmetic operators, comparison operators, assignment operators, logical operators, and bitwise operators. Okay. Membership, identity, unary, all these are operators also. Okay. Arithmetic operator. So all the basic operators like addition, subtraction, multiplication. Okay. All these comes under arithmetic operator. So apart from the basic operations like addition, subtraction, multiplication, and division, we have some more interesting operators like floor division, modulus, and power operator. Okay. So we'll see a few examples here. Okay. So we know what is 5 plus 5, 3 plus 2, 1 plus 2, and 9 minus 2, 8 minus 5, 4 minus 2, 3 multiplied by 2, 3 divided by 2. Okay. So these are the basic operations. Apart from that, we have three interesting operators like floor division, modulus, and power operators. So what kind of mode I'm working now? What mode I'm working? Interactive mode. Okay. So in this interactive mode, let's see the purpose of floor division. So 4 divided by 2. So this gives a floating point value, right? So 2 point. So 4 divided by 3, it gives 1.33 something. So how about floor division? The same thing, 4 divided by floor division 3. It's giving only the integer part. So the division gives the exact quotient. Floor division will give you only the integer part in the quotient. Quotient integer part mattum da return panum. So how about 4 modulus 3? So this gives you the remainder. So 5 modulus 3 gives you 2. The remainder. Okay. So quotient and remainder. In that quotient, exactly the value division operator will give you. Only the integer part, floor division will return. Okay. Remainder, which operator will return remainder? Modulus operator will return the remainder. Okay. So these are the examples for your reference. You can just see it. The next operator is comparison operator. So this comparison operator, they compare the values. Okay.
and determines the relationship between them. Okay, so comparison operator takes two values like your arithmetic operator. So what is 3 plus 3? 2. Who told 2? Okay, so 3 plus, what happens? Why it's showing error? Because addition operator requires two values. Okay, got it? So why not? Plus 3 is not showing any error. Why 3 plus is showing error, but plus 3 is not showing any error? Exactly, the plus 3 indicates the sign of the particular value, so it doesn't shows any error. So we call that also as the unary operator. It takes only one value. Any operator which takes only one value, we'll call it as unary operator. Two values, we'll call it as binary operator. Three values, ternary operators. More than three values, if any operator takes, usually people call it as n-ary operator. Okay, we won't encounter this ternary and all here, I think. So we'll call it as n-ary operators. Okay, if it takes n number of arguments. So like this, we have all the symbols: greater than, less than, double equal to, not equal to, greater than equal to, less than equal to. So all these indicates the relationship between these two things. 3 less than 2. That's a relation between 3 and 2. So that is false. Okay. 3 greater than 2. So this relation is true. Okay. 3 double equal to 3. True. 4 double equal to 2. False. 4 not equal to 1. True. Correct, right? So these operators, they indicates, they compare the value and they will indicate the relationship between the values. Okay. Few more examples here. So same for the string also, you can compare the two strings. So A less than B. Will it be true or false? How it is true? How it is showing it's true? They are two symbols, right? Exactly. So every alphabet, every letter in Python, they use Unicode. Okay, some of them say ASCII code, Unicodes. So these are all encoding formats. Every symbol in your programming language is from a particular encoding standard. Okay, computers they understand only numbers now. Computer number தானே புரியும். அப்ப இது எல்லாமே ஒரு நம்பர் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறினா தானே கம்ப்யூட்டரால புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை தான் என்கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஃபார்மை இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாத்துறது தான் என்கோடிங் அப்படிங்கிறது. So every alphabet here has a numerical value associated with it. Okay, so based on the numerical value only, this operator is saying whether it is less than or equal or greater than, etc. Okay. This is assignment operator. This is a very important because this is what help us to maintain the state of a program. Okay. So by assigning values to a variable, we are creating a storage, right? That storage acts as a state of the particular program at particular time period. Okay. So we can also use compound assignment operators also. So basically equal to is used to assign value from right to left. So right side value will be assigned to left. So x equal to y plus z. So this is how you use an assignment operator. So right side y plus z is assigned to x. So compound assignment operator. How about this compound assignment operator? So let's take num1 which is equal to 5. So this is assignment operator. Equal to is assignment operator. 5 is assigned to num1. So this we'll call it as assignment, initialization, definition, redefinition. Got it? All these term indicates only one particular operation. You are providing a value to a variable. That's all. Initialization, definition, redefinition, assignment. All these are conveying the same thing. Okay, so the terminologies you should be able to work through your mind. Okay, you should not forget the terminology. So num1 is equal to 10. Num1 is equal to 15. So num1 equal to 10, that's called initialization or variable definition.
So num1 equal to 15 is called a redefinition. I'm redefining the value, variable value with 15. So redefinition. Clear? Both, basically both these statements are what kind of statement? Simple statement. Simple statement, right? No compound statement. Just single line, the instruction is given, right? What kind of statement it is? Simple. What simple statement it is? What is happening here? Assignment. Okay, it's an assignment statement. You are assigning a value to a variable. Assignment statement. Okay. So compound assignment. Okay, num1 plus equal to, you can combine an arithmetic operator along with the assignment operator. That forms a compound assignment operator. You can combine arithmetic operator with the assignment operator. Got it? You got it, Aarti, right? Before Aarti, your name was Lavanya. Got it? So what do you mean by compound assignment operator? Sorry? The definition shows that you're not here. Yes. Compound assignment. What is meant by compound assignment? Variable to a value. Okay. Compound assignment அப்படினா அதான் சொன்னேன். More than no. It's not like that. Okay. So you're not in a sleep. Sure. Say, sit down. So num1 plus equal to 5. What it actually means? If I print num1, what will be the answer? How num1 is 20? Num1 is 15 only. Upon applying this operator, I'm getting num1 as 20 here. Was it possible? You tell me, I will ask you. Okay. Just a minute, sir. No. Class on GE3151 file எடுத்து போ சொல்லி எப்படி வேற டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிப்பாங்க. நான் அதுக்குள்ள போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். போர்டன் பத்திரம் சார் முடிச்சுக்கோங்க. போர்டன். So num1 20. How num1 is able to get 20 here? Yes. Plus equal to அப்படின்னா this is similar to what? Num1 is equal to num1 plus 5. That's what it means. Okay. Now what will be num1? 25. You see? Num1 plus 5 plus equal to 5. Got it? Whatever is there in num1, that will be added with 5, and again it will be assigned to num1 itself. Num1 la enna irukko adha 5 oda add பண்ணி and the result திரும்ப num1 லயே கொண்டு போய் வெச்சிருவாங்க. That's what compound assignment is. Right? Now what will be num1? 30. Same applies to subtraction, multiplication, division, modulus, etc. Okay? Clear, guys? Yeah? So num1 is equal to 15. Num1 modulus 5. What will be the answer? What will be the answer in num1? What will be the answer? 0. Sure? Swami, why 0? Why num1 value will be 0? People saying num1 value will be 0. Why? Like புரியுற மாதிரி சொல்லு சாமி. எது மீதி? Okay. Remainder is 0. அது எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? 0ன்றது எதுல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? அதுதான் விஷயமே. இதுல num1 லயே போய் ஸ்டோர் ஆகும். That's what num1 modulus equal to 5 னா அதேதான். Modulus பண்ணி கிடைச்ச வேல்யூ num1 லயே கொண்டு போய் போட்டுரும். Okay? Sit down. So same applies for floor division, power of everything. Okay? Next is logical operator. So logical operator, they work with the Boolean values mainly. Okay,
try to work with the Boolean value. So which operator returns Boolean value? With respect to today's lecture, which operator they return Boolean values? Relational or comparison operator. So that operator only returns a Boolean value, right? So this logical operator works with Boolean value. So we have basically three logical operator, which is and, or, and not. And operator, not operator, and or operator. Okay. So if we, if you're having a condition, okay, I'm having a condition. I should check. Okay, I should check whether a number is divisible by 5 and divisible by 3 also. Okay, I need to check whether a particular number is divisible by 3, also by 5. So how to write expression for this? Let's take number. Num is equal to some 9. I need to check num is equal to what? Num modulus 5 equal to 0. Okay, so this is false, right? How about the second one? Divisible by 3. This is true, right? So this expression will give you number is divisible by 5 or not. Same way, this expression will tell you whether number is divisible by 3 or not. When we will find it is divisible by 3? Lavanya, what these two expressions will give you back? Sorry, what's the purpose of writing these two expressions? Sorry. Oh, okay. You're managing. Sit down, sit down. You're not closing your eyes. You're just escaping, I guess. Kanna moodi paarenga irukku aprom ellarum. Okay. Say. So how to combine these two expressions? We need some way to combine these two expressions. ரெண்டுமே எனக்கு செக் பண்ணி ரெண்டுமே டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா ஆமான்னு சொல்லணும். அப்படி இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லணும். சரியா? இப்போ நான் ஒரு நம்பர் 15 கொடுக்குறேன். 15 will be divisible by both 5 as well as by 3, right? அப்ப எப்படி நான் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதலாம்? Num modulus 3 is equal to 0 and what's the other expression? Num modulus 5 double equal to 0. So this and this. Okay, ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தாதான் the output will be true. The operator will return true. ரெண்டுல எது false இருந்தாலும் the operator will return false. So true and true will return true. Definitely both the values have to be true. Then only the output will be true. So this expression what will return? If I am passing the 9 value 9, this will return true. This will return so true and false. False. So this returns false. I am just redefining num with 15. Okay. Now what it will return? Both expression will be true, right? So this returns true. Got it? So that's the purpose of logical operator. They are used to combine the expressions outcome. Okay. Even multiple expressions you can combine. If you want to check multiple conditions, okay, you can use this logical operators. Okay. And also you need to check. Okay. So num can be, I have two conditions. Okay. Now num can be either divisible by 5, 3, or if the number is negative number, then I can do something. I'm fine. ஒன்னு நம் வந்து நெகட்டிவா இருக்கணும் இல்லையா நம் வந்து 3 ஆலையும் 5 ஆலையும் டிவிசிபிள் ஆகும் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா எனக்கு போதும் I can have true எனக்கு ட்ரூ வரணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க இந்த மொத்தத்தையும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிக்கலாம் so this will return true right so this will return another expression num less than 0 true நம் நெகட்டிவ் கிடையாது இல்லையா அப்புறம் ட்ரூ வருது எனக்கு என்ன ஆர் கொடுத்திருக்கு ஆர் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு ட்ரூ இருந்தா போதும் தி அவுட்கம் will be true ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸ் மினிமம் ஒரு ஆன்சர் ட்ரூவா இருக்கும் then R will return true otherwise it returns false
Now let me define num is equal to -1. So now what I will have here? True, because num is less than 0. Num is not divisible by 3, not divisible by 5. It is less than 0. And the one condition satisfy the expression itself is true. That's how we have to form expressions. That's how we have to combine the expressions. சரியா? ரெண்டு மூணு விஷயத்தை சேர்த்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரியா? Finally, what is the purpose of not operator? Not operator will invert the values, invert the Boolean values. Let's see. So not true, you'll get false. Okay. So age should not be less than 18. Age should not be less than 18. Okay. Age less than 18, right? Let's take age equal to 15. Okay. So age should not be less than 18. அதுக்கு நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதலாம்? greater than 18 எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னு எழுதலாம். age should not be less than 18. Not. Okay. Age is not less than 18 like this. So very high level. See, நம்ம பேசுறத கோடா எழுத முடியுது இல்லையா? பைத்தானை பொறுத்த வரைக்குமே. Age not less than 18. So true. இதே எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி நீங்க எழுதலாம்? not இல்லாம age greater than 18 இப்படி எழுதலாம். not operator யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்க நம்ம பேசுறதே உங்களால எழுத முடியும். ஸ்டேட்மெண்டா எழுத முடியும். சரியா? So understand logical operators. So these are the truth tables for and, or, and not. So if one value is true, not will invert the value. If true, not will invert it to false. If it is false, invert it. For or operator, any one values should be true. For and operator, definitely both the values has to be true. Then only the result will be true. Okay. So these examples you can work it out later. Next operator is bitwise operator. So bitwise operator, they act on bits. Okay. So we have seen decimal number system, octal number system, hexadecimal number system. There is one more number system that is fundamental to computers, which is called binary number system. So binary number system is zeros and ones, right? So every value, possible value will be 0, 1, 1. So in decimal number system, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to this we can, like this we can write up to infinity, right? Yes or no? Up to infinity we can do this, right? So how about this binary number system? In binary number system, what is equivalent for 1? Which is 1. What is equivalent for 2? Which is 1, 0. For 3, 1, 1. For 4, 1, 0, 0. For 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. So this is a decimal, binary number system. So this bitwise operator, it performs operation with this binary digits. Got it? It performs operation with binary digits. Most of the computer's internal operations will be carried out using binary forms. So knowing this binary form is also very important because some of the computations and all, we need this binary representations. Okay. At the time we should know how these bits are getting manipulated. Okay. So bitwise AND, we have seen logical AND. Now something called as bitwise AND because it works in the bit depth. The depth of the bits it works. And it takes only binary value as inputs. So that's why we call it as bitwise operator. And bitwise also and 1 will be taken as true and 0 will be taken as false. So 1 bitwise and 1. What is the answer? What's your name? Your name? Sorry? Pavitra. Manimegali. Manimegali, what is 1 and 1? Sorry, 2. 1 and 1. 1 you have to take it as true, 0 as false. So 1 and 1. What is the answer? Sorry? True. 1. Okay. In bitwise, we have to say understanding true 1 and 1, 1. Just true understanding about the, but here we have to say 1.
1 and 0. Sit down, 0. Okay. How about bitwise OR? 1 or 1. What's the answer? 1. 1 or 0. 1 exactly. So any of the two inputs, 1 is true or 1. If we have 1, we will have the output as 1 or 2. Okay. Next is bitwise NOT. This bitwise NOT is somewhat interesting. We'll see. Okay. Next, bitwise XOR. So this bitwise XOR also like this and or not. If both the inputs, okay, if both the inputs are 1, we'll get false. If both the inputs are 0, we'll get 0 or false. Now to get a true outcome, any one of the bits should be 1. In that case, the output will be 1. Otherwise, the output will be false or 0. Okay, that's XOR. And bitwise right shift. Bitwise right shift. What bitwise right shift will do? It will rotate the bit, not rotate, it will shift the bits. It will shift the bit position. So what is the binary equivalent of 10? What is the binary value for 10? Do you know it? Okay, I'll teach you a shortcut, okay? Using the shortcut, you can do easily anything, okay? There's a method called 8421. Using 8421, you can represent any 4-bit binary number. Okay, you can represent any 4-bit binary numbers. Okay. Let's take, if you want to know the binary value of 8. So just put 1, remaining 0. So 1 000 0 is the binary value for decimal value 8. So how about 2? 0 0 1 0. In the value the 1 0. So this binary value for 2 in terms of 4-bit representation. How about 1? 0 1 000 1. How about 10? We don't have 10 here. So adding what gives you 10? 8 and 2, right? So put 1 in the corresponding positions. 1 0 1 0, that will be the binary value for 10, like that. What is the binary value for 16? What's the binary value for 16? 1 6. Adding all these values, what are you getting? What are you getting? So using 4 bits, you can represent only value up to 0 to 15. Okay, 4 bits மூலமா 15 number வரைக்கும் தான் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, புரியுதா? நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேப்டாப்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்ல இல்லையா எவ்வளவு பிட் கன்வெர்ட் பண்றாங்க? 32 bits 64 bits. 32 bit architecture லேப்டாப் வாங்கும்போது மாதிரி இல்லையா? 64 bit architecture 32 bit architecture. அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டருடைய மெமரி சைஸ் தான். 64 bit மெமரி இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய நம்பரை யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்ண முடியும்? ஓகே, திங்க் இட் ஆஃப் 64 bits. இந்த மாதிரி லைனா அடிக்கிட்டே போங்க 64 bits, 64 positions. So that much powerful your computer is nowadays. But older computers la 4-bit computerல Intel-உடைய 4004 I guess. That's the first processor of Intel. That's a 4-bit processor I guess. Intel-உடைய first processor 4-bit processor தான். உங்களால மேக்ஸிமம் 15 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பரை தான் ஆட் பண்ண முடியும். அதனால அந்த ரெஜிஸ்டரால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Think how slower in the olden days the computers were. So அப்ப 16 when என்ன பண்ணுவீங்க? You just double it, okay? Double பண்ணிட்டே போங்க. So now you can represent 16 1 0 0 0 0. Using 5 bits, you need 5 bits to represent the value 16. How about 32? You can't represent 32. You have to double it. Okay, got it? இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அந்த மேக்ஸிமம் அந்த நம்பர் வரைக்கும் உங்களால பைனரி நம்பர்ஸ் எழுத முடியும். ஓகே, now let's get back here. இப்போ பைனரி பிட்ஸ் பைனரி டிஜிட்ஸ் எழுதுறோம். இப்போ 8 உடைய பைனரி டிஜிட் இருக்கு அப்படின்னா
நான் இப்ப ரைட் ஷிஃப்ட் பண்றேன் 8 ஷிஃப்ட் 1 நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு பொசிஷன் ஒரு பிட்டோட பொசிஷன் அப்படியே ரைட் சைடு மூவ் பண்ணு அப்படிங்கிற சோ 8 ரைட் ஷிஃப்ட் 1 why I'm getting 4 ஏன் எனக்கு 4 கிடைக்குது 8 ரைட் ஷிஃப்ட் 1 அப்படின்ற போது இங்க 1 எங்க இருக்கு 8 பொசிஷன்ல இருக்கா ஒரு பிட் ரைட்ல கொண்டு போ அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த 1 எங்க போகும் பக்கத்துல போயிடும் புரியுதா இந்த 1 இங்க வந்துடும் மற்றதெல்லாம் 0 அப்ப என்ன மாறுது 8 இருந்த நம்பர் 4 மாறிடுது ரெண்டு பொசிஷன் 2 பொசிஷன் ரைட்ல மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகுது 2 மாறுதா ஏன்னு தெரியுதா அடுத்த ரொட்டேஷன் திரும்ப அடுத்த ஷிஃப்டிங்ல என்ன ஆகும் இந்த 1 பக்கத்துல போயிடும் so you're getting 2 so this is what right shift is on the contrary left shift போது bits இப்படி leftல இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் okay ஏன் 16 இருக்கு 8 left shift 1 8 க்கு அடுத்த பொசிஷன் 16 ரெண்டு பொசிஷன் ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா என்ன வருது 32 bit okay fine so this is the specialty about bitwise operator and bitwise not this is somewhat very very interesting and sometimes that creates lot many confusions okay so bitwise not logical not நம்ம எதுக்காக பார்த்தோம் it inverts the bit right it inverts the value if it is true means to turn into false if it is false na true இப்படி மாத்துறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா so இங்க பாருங்க என்ன ஆகும்ட்டு tilde symbol யூஸ் பண்ணனும் ஏன் நெகட்டிவ் 2 வருது நமக்கு bitwise not நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது நெகட்டிவ் 3 இப்போ நெகட்டிவ் 1 கொடுக்கிறேன் நெகட்டிவ் 1 சாரி 0 வருது 1 வருது 2 வருது ஏன் அதோட ஆப்போசிட் நம்பர் வருது சைனும் ஆப்போசிட்டா மாறுது bitwise ஆபரேட்டர் சார் அதனால சைன் இன்வெர்ட் ஆகுது நம்பர் அடுத்த நம்பர் போகுது அப்படியா ஹலோ இன்னும் 5 minutes முடிச்சிடும் any idea why so 2 ஓட binary representation என்ன what's the binary equivalent of 2 so 0 0 1 0 அப்ப நம்ம லாஜிக் bitwise not apply பண்றோம் என்ன வந்திருக்கும் நமக்கு இங்க 1 1 0 1 இதுதான் வந்திருக்கணும் இப்படிதான் வரணும் பிட்டு தானே எல்லா பிட்டுமே தானே இன்வெர்ட் ஆகிருக்கணும் ஆனா நமக்கு ஏன் இன்வெர்ட் ஆக இப்படி வருது ஐடியா இருக்கா ஏன் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு 5 எடுத்துக்கலாமா கொஞ்சம் பெரிய நம்பரா 5 பெரிய நம்பர் கிடையாது பட் எடுத்துக்கலாம் 5 ஐ லக்கி நம்பர் இஸ் 5 so 5 ஓட பைனரி டிஜிட் என்னப்பா 0 1 0 1 so first இன்வெர்ட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த பிட்ஸ் எல்லாமே 1 0 1 0 இதெல்லாம் நடக்குது ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் நடக்குது இது நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த என்னுடைய லேப்டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கிடெக்சர் 64 பிட் ஆர்கிடெக்சர் அப்ப என்ன நம்பர் நான் எடுத்தாலும் அது 64 பிட்ஸ் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் நம்ம யூஸ் பண்றது 4 பிட் தான் அப்ப முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 60 பிட் என்னவா இருக்கும் 60 பொசிஷன்ல என்ன இருக்கும் 0 தான் இருக்கும் அப்ப 60 பொசிஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 60 பொசிஷன்ஸுமே 0 0 0 இருக்கு அப்படின்னா அதுவே என்ன ஆகும் இன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆயிடும் இன்வெர்ட் ஆகாது 0ன்றது 1 மாறிடும் அப்ப முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 60 0வுமே 1 மாறிடுது கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்குமே கடைசி பிட் 1 இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் நம்பர்னு எடுத்துக்கும் புரியுதா கடைசி நம்பர் 1 இருந்தது அப்படின்னா நெகட்டிவ் நம்பர் எடுத்துக்கும் இப்போ பிட்வைஸ் நாட் அப்ளை பண்றதுனால கடைசி பிட் என்ன ஆயிடுது 0வா இருக்கிறது 1 மாறி அது நெகட்டிவ் நம்பரா அது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது இப்போ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனால என்ன ஆகுது நெகட்டிவ் நம்பரை சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2's காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிற நோட்டேஷன்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகே இன்வெர்ட் பண்ற நம்பரை 2's காம்ப்ளிமெண்டா ஸ்டோர் பண்ணணும் 2's காம்ப்ளிமெண்டா ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா எல்லா பிட்டையும் திரும்பவும் இன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி இன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நீங்க 3 ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபர்ஸ்ட் 2 வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் ஓகே இது 5 உடைய ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் 2 பிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா
இன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது 1 1 ஆகி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் பண்ணுது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படிங்கிறது. அப்போ சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும், இதை டூஸ் காம்ப்ளிமெண்டா இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்டா ஸ்டோர் பண்ணணும். டூஸ் காம்ப்ளிமெண்டா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இட் இன்வெர்ட்ஸ் ஆல் தி பிட்ஸ். அப்ப முன்னாடி இருக்க 60 1மே 0வா திரும்ப மாறிடும். மாறினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இங்க இது 0 ஆயிடும், 1 0 1 இப்படி ஆயிடும். ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா +1, இது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நோட்டேஷன்ல இருக்கு. இதோட 1 ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். இப்ப இது ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு, இங்க 1 1 + 1 2 கிடையாது பைனரியில, which is 1 0. ஓகே, so 1 0. அப்ப இது என்ன நம்பர், இது 1 1 அப்படிங்கிறது 6 6 ஆயிடுமா ஆட்டோமேட்டிக்கா. சோ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னாலே இது நெகட்டிவ் நம்பர் தான். சோ அந்த நெகட்டிவ் சைன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், இந்த 5ங்கிற நம்பரும் பக்கத்துல, சாரி 6ன்ற நம்பரும் பக்கத்துல வந்துரும். காட் இட்? ஓகே, இது கொஞ்சம் நீங்க உட்கார்ந்து 2 நிமிஷம் நிதானமா யோசிச்சு ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல புரியாது. ஓகே, பட் இட் கிரியேட்ஸ் சம் கியூரியாசிட்டி. என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி ஏற்படுத்தும். உட்கார்ந்து நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஈஸியா புரியும். சரியா? ஸோ பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர் ட்ரூத் டேபிள் இது ஜஸ்ட் நீங்க பாருங்க பின்னாடி. எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ கவர்ட் ஹியர். Can see it in your free time. Next is membership operator. This membership operator will return true or false based on a value's presence in a collection. ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு பர்டிகுலர் லெட்டர் இருக்கா, ஒரு லிஸ்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஆபரேட்டர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். Er.R அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்ல 3ன்ற நம்பர் இருக்கா, 3 in Er.R. So இருக்கு. So this in operator will tell you whether that particular element is present in the collection or not. Clear? Not in அப்படிங்கிறது, so 13 இல்லையா அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். 13 இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறேன். கரெக்ட், அதுவும் சரிதான். 13 இல்ல. ஓகே, in not in ஒரு வேல்யூ ஒரு கலெக்ஷன்ல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ணலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். வெதர் யூசிங் ஸ்ட்ரிங், டப்பிள், டிக்ஷனரி, லிஸ்ட், எல்லா கலெக்ஷனுமே நம்ம இந்த ஆபரேட்டர் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, next is identity operator. So this identity operator will return true if both the variables are same object. If they if you're having a two values, let's say 5 is 5, returns true. Okay, num1 is equal to 5, num2 is equal to 4. Num1, that's it. Num1 is num2 false. Sorry, num1 5, num2 true. Yeah. So 5 is actually a constant. Every constant has a fixed address. So num1 and num2 they are referring to the same particular value, right? So in this case, the is operator would compare and tell whether they belong to the same memory location or not. Same on the same way, is not also will do the same. If it doesn't belong to the same memory location, it returns false. They both belong to the same memory location, it returns true. Okay, let me stop here. Finally, we have unary arithmetic that we have seen in the beginning itself. Plus and minus, they are unary operator. They take only one value. They indicate the value is either positive value or negative value. Okay. We'll continue with operator precedence in the next class. Okay. We'll pass here. We will continue with operator precedence in the next class. So guys, read through the stuffs. Okay. What I'm teaching in the class. Hereafter, I won't tolerate your attitude. So read through all the steps.